everyone, and greetings from Finland. My name is ELINA VALKAMA, and I will give you a short presentation about the study opportunities in Finland. Здравствуйте, меня зовут Элина, представитель университета Сатакунта, и сегодня Элина проведет вебинар «Возможности обучения в Финляндии». Finland is a Nordic country situated in Northern Europe. Finland represents both the Nordic democracy and its way of life as a member of the European Union. Финляндия это северная страна, расположенная на севере Европы и является частью Европейского Союза. From Russia, you can reach Finland quite easily. You can fly from Moscow to the capital of Finland to Helsinki. It takes about 1 hour. Or then you can take a train from St. Petersburg. It takes approximately 3 hours to take the train from St. Petersburg to Helsinki. Финляндия расположена рядом с Россией, да, всего в часе лёта от Москвы до Хельсинки, и можно добраться из Санкт-Петербурга на поезде буквально за 3 часа, также до Хельсинки, или до Сатакунты за 6 часов. And some basic facts about Finland. Our capital is Helsinki, situated in the southern part of Finland. We are a rather small country since our population is only about 5.5 million. We use the currency euro here in Finland. Finland is also quite highly educated country, and most Finns speak quite good English. So if you go anywhere, you can get around with your English. Да, и некоторые факты еще в Финляндии. Да, наверное, все знают, что столица Финляндии Хельсинки. Достаточно маленькая страна с населением в 5,5 миллионов людей. Здесь хорошее высшее образование, да, и большая часть финнов говорит на английском, поэтому это очень комфортная для проживания страна. And then why it would be a good idea to choose Finland as a place of your studies. According to this Times Higher Education Survey, Finland has the best universities in the world. So whichever university you would choose in Finland, it is guaranteed that you will get really high quality education here. Почему стоит выбирать Финляндию? В Финляндии находятся лучшие университеты в стране. Какой бы вуз вы ни выбрали в Финляндии, вы гарантированно получите хорошее образование, качественное. And according to the World Happiness Report, Finland is the happiest country in the world, and this has been fourth time in a row, and the latest one came a couple of weeks ago. Финляндия — это страна счастливых людей, самая счастливая страна в мире, и получают они такое звание уже 4-й год подряд. Последний раз буквально вот несколько недель назад снова, согласно отчету, который называется, да, счастье в мире, да, самая счастливая страна. Finland is also a very safe country for the students. So for the students, it's really safe to study and live here in Finland. Finland is a really stable country, and for students, it's safe to walk on the streets even during the night. Финляндия — это безопасная страна, да, для тех, кто ищет комфортную и безопасную среду для проживания. Это лучший выбор. Здесь вы можете передвигаться без всяких опасений, даже ночью. Самая безопасная страна в мире. Finland is also a very clean country and green country. So the air quality here is really, really pure. And we have a lot of green forests where the students can go and walk around and use their free time there. Кроме того, это очень чистая, очень зеленая страна. У них очень много парков, очень много лесов, чистый воздух. То есть для жизни это прекрасное место. Finland is famous for its education. Финляндия также знаменита своим образованием.
In Finland, we have one of the most advanced education systems in the world. У них самая лучшая система образования в мире. Education is the cornerstone of our society. Образование является краеугольным камнем их общества. And all Finns have equal rights to study and learn. И у всех жителей Финляндии равные права на обучение. Then about the universities in Finland. We have at the moment 13 different universities in Finland, spread all over the Finland. Университеты Финляндии. Всего сейчас на данный момент в стране 13 университетов, которые расположены по всей стране. And the basic task of the universities is to engage in scientific research and provide the highest level of education based on this scientific research. Да, они делают очень много научных исследований и преследуют практические нужды. Then we also have universities of applied sciences here in Finland, and at the moment we have 22 of them. Также на территории Финляндии сейчас 22 университета прикладных искусств. And the universities of applied sciences, they offer tailored education to the practical needs of the employment market, and it's a mix of theory and practice. Эти университеты, да, дают практические профессии, и это микс теории и практики, да, здесь вы не только получаете не только академические знания, но и практические. So the Finnish system of higher education comprises universities and universities of applied sciences. And in the universities, you can study in the bachelor level, master level, and also in a PhD level. And in a University of Applied Sciences, there's the bachelor and master level. В университетах Финляндии есть все уровни образования высшего, и бакалавриат, и магистратура, и докторнатура. В университетах прикладных искусств 2 уровня бакалавриат и магистратура. And you can find English taught degree programs offered on bachelor's, master's, and doctoral levels in most of the universities and universities of applied sciences. В большинстве университетов и университетов прикладных искусств есть программы, которые преподаются на английском языке. Это программы и бакалавриата, и магистратуры, и докторнатура. And if you wanted to apply to Finnish university, there's this direct application on this portal called studyinfo.fi. And in this portal, you can apply to all the universities and universities of applied sciences in Finland during the application periods. Вы можете поступать напрямую в финские университеты через портал studyinfo.fi, ну, соответственно, в период приема заявлений. Они могут быть разные у каждого университета. And then living in Finland as a student, on average, the living costs in Finland are similar to the rest of the Europe. Стоимость проживания в Финляндии примерно такая же, как и во всех других странах Европы. The rent would be around 300 up to 600 euros in 1 month. Of course, depends on where you're living. In bigger cities, the rent is always a bit more than in the smaller cities, and food would be around 200 euros in 1 month. Съем жилья составляет от 300 до 600 евро в месяц, в зависимости от того, где вы выбрали жить, в большом городе или в маленьком. И стоимость питания в месяц составляет около 200 евро. In Finland, we don't have such dormitories as there is in some other countries, but there are several student houses available all over the Finland, and you can rent the apartments from the open market, and usually the university where you apply and get in, they will help you
with the process and with the information. В Финляндии нет общежитий для студентов в привычном для нас понятии, да, как в других странах, но есть специальная служба, которая помогает студентам устроиться, найти себе жилье. И есть такие студенческое жилье, да, специальное, недорогое, которые, соответственно, помогают подобрать университеты специальный отдел, который занимается этим. And when you are studying in Finland, you can do part-time job. You can work maximum of 25 hours in 1 week during the studies. And when there is no tuition, which is during the summertime and Finnish Christmas time, then there is no restrictions. So you can work as much as you want. Так, во время обучения в Финляндии вы имеете право работать во время обучения, да, во время всего учебного года. Это не более 25 часов в неделю. Однако во время каникул летних или рождественских ограничений по количеству рабочих часов нет, и вы можете работать столько, сколько хотите. Поэтому... And something about the residence permit. You need Разрешение на проживание. You need to apply for the residence permit once you have gotten the study place here in Finland. Как только вы получили зачисление, вам необходимо получить разрешение на проживание. And when you apply for it, you need to have 6,720 euros in total on your bank account. And this is something the Finnish migration officials will check when you leave your application for the residence permit. Когда вы подаете заявление на получение этого разрешения, самое важное, что проверяет иммиграционная служба, это сумма, которая есть на вашем банковском счете. Да? Она покрывает стоимость проживания целого года, да, и составляет 6500 евро. And to get the permit, you need to take also the private insurance that will cover your medical and pharmaceutical expenses. Также вам необходимо оформить страховку на все время проживания и пребывания в стране. And after the studies, after you have graduated, there's a possibility to apply for 1-year residence permit to look for employment. А также после того, как вы закончили обучение в стране, вы можете оформить разрешение на проживание в течение года после обучения для того, чтобы найти работу. And something about the COVID situation at the moment. Ситуация во время пандемии в стране. At the moment, Finland belongs to the countries around the world which is coping best with this coronavirus situation. Финляндия является одной из тех стран, которая лучше всех справляется с ситуацией пандемии на данный момент. And all the universities are following strict rules to ensure a safe study and work environment. В университетах действуют строгие правила относительно обучения и работы. We use the face masks. We have safe distances and good hand hygiene here. Все люди соблюдают дистанцию, носят маски, следят за гигиеной рук. At the moment, we are in a hybrid model, which means that some of the courses are online and some are on campus, especially the studies in, let's say, in engineering and in healthcare, where the students are doing laboratory work or simulation work. Those are possible to do on campus at the moment in a small groups, but all the other studies are online. На данный момент в Финляндии
проходит обучение, да, гибридная модель обучения, когда часть занятий проходит на кампусе, часть занятий проходит онлайн. Зависит это от программы, на которой вы обучаетесь. Но, в общем, студенты даже могут выбирать, учиться им онлайн или учиться на кампусе очно. And when the studies start, in most of the universities, there's a possibility to start the studies online if the student cannot travel or have some issues with the residence permit or such things. И Финляндия остается гибкой в этом отношении, и студенты могут выбирать и могут начать свое обучение в сентябре этого года онлайн, если нет возможности выехать из страны, из которой они пребывают, или нет возможности получить по каким-то причинам разрешение на проживание в Финляндии, можно начать учиться онлайн. Okay, that was all. Now we have one of our international degree students here, and he will tell you shortly how it is to live and study in Finland from the students' point of view. Спасибо, это все. У нас сегодня присутствует студент университета Сатакунта, который готов поделиться с вами опытом обучения в университете и жизни в Финляндии. Он немножко расскажет о себе и своем опыте, и вы можете также задать вопрос ему или представителю. Elina, for a second, can we answer a question? Yeah. Do students need to finish some language courses before they apply for university? No. When you apply for the bachelor's degrees, you can get one extra point from the IELTS if you have a good enough certificate in our university. I don't know about all the other universities, since all the universities and all the degree programs has different ways of selecting the students. But in our university, you don't need any. But in some universities, actually, I think you would need IELTS or TOEFL or such certificates. Yeah. Thank you. Алина, языковые курсы не обязательны. Вам не обязательно предоставлять сертификат IELTS или TOEFL. В университете Сатакунта это не обязательное требование, но дает вам дополнительные баллы при поступлении. В остальных университетах лучше задавать этот вопрос представителям конкретных университетов, потому что требования иногда даже на каждую программу бывают разные. Да, где-то требуется сертификат, где-то нет, разные баллы нужны. Надеюсь, что мы ответили на ваш вопрос. Оставьте, пожалуйста, свой имейл, и мы вышлем вам всю подробную информацию о поступлении на почту. Thank you. Okay, any other questions at the moment? There is another question. Are there a lot of programs in English in Finnish universities, like in all the universities? Well, Do they all have English programs? Depends on the university, of course. Some of them has more than some other. So in our university, we have like 9 bachelor degrees in English, and then we have around 25 or so in Finnish. So Okay. of course we have more in Finnish than in English. In some other universities, I know there's 1 or 2 in English. In some other, there's more. So it varies a lot. Да, университеты все очень сильно отличаются. Практически во всех есть программы на английском языке, но, как правило, программ на финском и шведском больше. В университете Сатакунта 9 программ бакалавриата на английском языке, 3 программы магистратуры на английском. Соответственно, лучше уточнять эту информацию также в конкретном университете. Анна, тоже могли бы вы оставить свой имейл нам, пожалуйста? Мы вам пришлем информацию и по другим вузам тоже. Но практически во всех университетах, да, есть программы на английском языке.
Спасибо. Okay. Okay, any other questions? No, that's it for now. So now we can give a couple of minutes for our tourism degree student to tell about their point of view. Yes, please. Hello. Hi. My name is Sina. I am a second year student of international tourism in English. And I've been living here in Finland for almost 2 years and had a really good experience so far. Студент университета второго курса, да, который обучается на программе международного туризма, и 2 года уже живет в Финляндии. Ему жизнь в Финляндии очень нравится, и он хочет поделиться своим опытом. I really like the education system here in Finland, which is one of the main reasons I chose this country to study. And Мне очень нравится система образования в Финляндии. Это одна из главных причин, почему я решила приехать учиться сюда. and the studying environment is pretty convenient. Could you say that again? I'm sorry. The study environment is really good. It's really convenient. Мгм. И ему нравится сфера, в которой он учится, и нравится среда, извините, среда обучения, да, очень комфортная. Мгм. Finland, as Elina mentioned, is a really safe country with beautiful nature and clean weather, which makes it a really good place for living. Финляндия очень красивая страна с богатой природой, и, собственно, это тоже привлекает. We have another question. What level of English did you have when you came there? I had IELTS 6.5. Okay, that's good. But it depends on the university. Some universities need Мгм. this, some universities need lower grades. Yeah, sure. Six and a half is a good point. Mhm. Good grade. Yeah. Да, то есть 6,5 по IELTS — это достаточно высокий уровень. Иногда для некоторых университетов достаточно балла 5,0, 5,5. И к тому же для университета Сатакунта это не обязательный момент. Вы можете, вы просто зарабатываете дополнительные баллы, да, при поступлении. We have some more questions. I'm sorry. Is it enough for living and studying? The The level of English. yeah, of course. Yeah, it is. Yeah. Okay, it is enough. And how much does it cost to study at the university? I guess it depends on the university. Like in my university, like the tuition fee is 9,500 per year. So it depends on the university and the program that you are studying. And Да, это зависит от университета, зависит от программы. В университете Сатакунту стоимость года обучения составляет 9,5 евро или 10,5 на некоторых других программах, например, механика и искусственный интеллект. And the tuition fee is only for the English program. So if you study in Finnish, you don't need to pay. Да, и платные программы — это только программы на английском языке. Если вы планируете обучаться на финском, обучение для вас будет бесплатным. Okay, thank you very much. Анастасия, вы также могли бы оставить нам имейл, и мы вышлем вам более подробную информацию по университету. Может быть, запрос у вас есть конкретный. Спасибо. Okay, would you please continue? Sure. Also, I want to mention something about my hobbies.
in Finland, like as a student. Я также могу рассказать о хобби, о своих хобби, да, как студента университета. Here in Finland, I mostly hang out with friends in nature and forests, since Finland has a beautiful nature and environment. And also, one of my hobbies is like hiking, especially during summer and spring. В основном студенты предпочитают отдых на природе. В Финляндии очень красивая природа, многие занимаются хайкингом, да, ходят в походы, особенно весной и летом. Okay. I have another question from Alina about the money you need to have in your bank account when you apply for residential permit. Can you use this 6,500 euros during the year, but they are supposed to be on your bank account, you know? It just needs to be in your bank account. After you get the visa, you can spend the money if you like. Окей. Да, Алина, вы можете использовать эти деньги далее в течение года, да, они должны быть на вашем счету на момент подачи заявления. Соответственно, в течение года вы можете их использовать. And there is another question about secondary education in Finland. Более конкретно можете задать вопрос обучения в старшей школе? Что вы хотите знать? Как поступить в старшую школу? Elina, I don't know if you can answer this question, but how can people, well, are there any boarding schools in Finland for students who are under 14, for example, if they are on their 6th or 7th year of school? You mean the secondary level? Yeah. For the universities? Before the university, right? Actually, we have this kind of IB high schools where the students are studying English. But I don't have the information if they are available for international students. Okay, thank you. Анастасия, да, оставьте, пожалуйста, свой... вы уже оставили свой email, мы пришлем вам информацию о школах. Представитель университета, к сожалению, не знает. Вообще есть школы, конечно же, с программой IB, но насколько они доступны для иностранных студентов, вам ответят наши специалисты. В течение нескольких дней пришлем вам информацию. Okay, and we have so many questions. Does the cost of the program depends on the university and the language? The university and the program that you want to study. Okay, yeah, sure. Да, все правильно, все верно. Стоимость обучения зависит от конкретного университета. Каждый устанавливает свою стоимость. И от языка, как правило, обучение на английском платное, обучение на финском и шведском бесплатное. Уровень языка в университете нужен B2 или C1. И в том числе и финского также. Чтобы учиться в университете и осваивать академическую программу, вам нужен уровень не менее B2. Okay. Shall we continue? Sure. Thank you. Also,
I wanted to mention something about the corona situation. Overall, the pandemic didn't really affect my life here because my hobbies are mostly outside, and also the situation in Finland is pretty good in comparison with most of European countries. Мгм. Uh, yeah, and it will be probably even better until September. Также я бы хотела сказать о ситуации во время пандемии в стране, поскольку большая часть каких-то мероприятий проходит на открытом воздухе, то это не повлияло значительно на времяпрепровождение студентов никак. И более того, ситуация достаточно стабильная, хорошая. И в сентябре, скорее всего, все ограничения будут уже сняты.